Over the past nearly 75 years, National College of Ireland has been responsive to Ireland's changing needs, delivering graduates of distinction into a dynamic working world. Our move to Dublin's Docklands in 2001 saw the college grow significantly while continuing to be learner-centred. As we continue to develop programmes in leading-edge areas of business, computing, data analytics, artificial intelligence, psychology and education, NCI is ready for the next phase in our development. We have acquired a new campus building at Spencer Dock, just 300 metres from our Mare Street facility, adding 5,600 square metres to our footprint in Dublin's northeast inner city. NCI has always been committed to working with our students to shape distinctive graduates that can make a real impact in the modern world. This new building is located in the heart of Ireland's Silicon Docks, close to all the major technology and financial services employers. So our students from across the globe can continue to have a life-changing education in the heart of Dublin. The Spencer Dock campus extension will give NCI new teaching spaces to expand on our education provision, more study and leisure space for students, room to develop new offerings and programmes, a much larger state-of-the-art library for learners and staff, modern learning spaces equipped with the most up-to-date technologies, enhanced opportunities for collaboration and research. NCI's Spencer Dock campus will allow us to expand and improve the experience we offer and act as a hub for cooperation with our community and the businesses that surround us. NCI's new Spencer Dock campus directly aligns with our new 5-year strategic plan to focus on developing our services and programmes for our students, to develop our working environment for our staff, to enhance our research facility through the provision of a brand new library space, new classrooms, new teaching and learning spaces, and to ensure that we are continuing to deliver access pathways to higher education. We are so looking forward to welcoming students and all the families and service users of our early learning initiative to the Spencer Dock campus to enjoy these new facilities. This new building will allow us to continue to deliver fantastic educational programmes, a brilliant student experience in the modern European business hub of Dublin City. We can't wait to welcome students from the local community and from all over the world to our new campus and to work with each student to help them develop their full potential. We look forward to welcoming students, staff and all our partners to our new building at Spencer Dock. National College of Ireland, changing lives through education.
Xin chào quý phụ huynh, các bạn học sinh và quý vị khách mời. Chào mừng quý vị quay trở lại với talk show thứ 5 của Ireland Future Series 2026, ngành học tương lai sự nghiệp toàn cầu. Chuỗi talk show hướng tới triển lãm giáo dục Ireland 2026 do PHC tổ chức vào tháng 9 tới với chủ đề Ireland nơi tương lai định hình. Sau hành trình khám phá các nhóm ngành thuộc khối công nghệ, khoa học và sức khỏe, dược, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một lĩnh vực giữ vai trò vô cùng quan trọng trong mọi doanh nghiệp và nền kinh tế, đó là tài chính kế toán và công nghệ tài chính. Nếu trước đây nhiều người nghĩ rằng là tài chính và kế toán chỉ là gắn liền với những con số và sổ sách, thì ngày nay lĩnh vực này đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của AI, dữ liệu lớn và công nghệ tài chính. Vậy thì ngành tài chính kế toán ngày nay có gì khác trước? Rồi ngành Fintech là ngành gì? Công nghệ tài chính cụ thể nó như thế nào? Rồi AI sẽ thay thế hay tạo thêm cơ hội cho những người làm nghề? Rồi sinh viên cần chuẩn bị những kỹ năng gì để trở thành những chuyên gia tài chính trong tương lai? Đó cũng chính là nội dung chia sẻ mà chúng tôi cùng mời quý vị khám phá trong buổi talk show số 5 này. Đó là tiền tệ, thị trường và công nghệ, tương lai của ngành tài chính. Và để giúp chúng ta có cái nhìn thực tế hơn về ngành này cũng như tìm hiểu chương trình đào tạo của hai trường, thì ngày hôm nay PHC rất vui và vinh dự được giới thiệu hai vị diễn giả của chương trình. Đó là thầy 𝐿𝐵𝐤, đại diện tuyển sinh khu vực Trung Đông và Đông Nam Á của trường đại học National College of Ireland, và thầy Prasad, đại diện tuyển sinh và phát triển hệ thống tư vấn của khu vực Đông Nam Á, Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ của trường đại học Dublin Business School. To discuss our talk show today topic, PSC is very honored to welcome two representatives from two Irish University, Mr. 𝐿𝐵𝐤, Regional Manager, East and Southeast Asia at National College of Ireland, Mr. Prasad, Head of Student and Asian Recruitment for South Asia, UAE and Turkey at Dublin Business School. So, phần đầu tiên thì xin mời chia sẻ từ thầy 𝐿𝐵𝐤, bởi vì là đây là một trong những trường đại học có cái chiến lược hợp tác mạnh mẽ với các doanh nghiệp của Ireland hiện nay. Và sinh viên tốt nghiệp của trường có tỷ lệ làm việc rất là cao, khá là cao. It is my pleasure to invite our first speaker, Mr. 𝐿𝐵𝐤, who will share with us about NCI and its programs. Well, thank you very much, Hank. So we have 15 minutes, right? 20 minutes. 20 minutes, yes. 20 minutes, great. I need to share, I think somebody need to give me approval to share my... Okay. Thank you. Thank you very much. So can you guys all see my presentation? Okay, so first of all, thank you very much for the invitation, Ham. We really appreciate the opportunity to actually talk with your students, and thank you very much everybody who is joining us. So my name is 𝐿𝐵𝐤. I'm the regional manager from National College of Ireland. So I'm going to try to go very quickly to talk a little bit about NCI and everything we do, but also to give you an overview how the job market is changing, what the skills the companies are looking for, and what is actually happening with all those careers, finance, IT, and accounting. So we all know that everything's changing very, very fast. So I'm going to try to give you an overview what's happening. So I'm going to jump a few slides because I think Hank is going to actually, the PhD team is going to talk with you guys about Ireland and all of that. And I'm going to start straight away where everybody is looking to hear what's happening with the Irish job market, and not just in Ireland, but worldwide. So AI is here, and AI is changing everything. All right.
So the whole job market is changing. It's changing the skills, it's changing the roles itself, it's changing how companies are hiring graduated. And what it's clear it is getting more competitive. So AI is changing all the professions. I think what's very, very clear to everybody is a degree is not enough anymore. So if you go for your degree, you need a lot of extra skills beyond your degree. So all the companies now, they're looking for critical thinking, communication skills. You need business judgment. You need business acumen. You need AI literacy. You need a lot of data skills. That's very, very important. And all those skills now are interconnected because the roles are changing, especially in finance and IT. All right. Also, AI is changing how companies are hiring because AI now, it's the first wall when you make a job application. Who is going to review your CV first? It's AI. It's not a person anymore. So more and more companies are using AI through the whole recruitment system to assess CV, to assess video interviews, to assess the forms and all of that. And so on top of everything, students now need to learn how AI works, how the algorithm works, and they need to beat AI to be called for an interview. So we hear a lot of students say, oh, but I make so many applications and nobody even called me for an interview. That is one of the reasons you are get stuck in AI. All right. So you need to learn all of that. So everybody who comes here, any university that you hear from, they all going to say how Ireland is great, how it's a strong job market, it's a strong economy, it's very, very safe. And it is, it's all true. But the job market, it is getting more competitive. So it's not straightforward. It's not you are coming, you're going to do your degree and you are going to get a job straight away. Okay, you need to do a lot of extra work around that. And so, especially if the Irish job market, what we are seeing now, companies are not recruiting by volume anymore. So a few years ago, it was a lot of graduates being recruiting. Now it is getting more selective. So companies are going to the candidates that really have those extra skills. So if the Irish job market is so strong, why we still hear so many graduates struggling to find the jobs? Usually there's three main reasons. All right, from our experience. Number one reason, that's the number one. A degree, it's not enough anymore. So it's not enough you come to study abroad, not even just in Ireland, anywhere that you go, you do your degree. It doesn't matter how high ranking is the university. The job is not guaranteed anymore. So you do need extra. The second main reason is the English language. All right, so Ireland, it's an English-speaking country. So it's expected you have to go to interviews. Also, you need to have a strong communication skills. And we can actually talk a little bit more about that because I was an international student myself. So I've been through all of that, including this struggle with the English in the beginning. And it's very, very common for some nationalities. When you come to Ireland, the first thing you're going to do is looking for other Vietnamese students. And then it's very common you're going to do everything together. You're going to live together, go to class together, and eventually you will speak Vietnamese the whole time. So it's very common students who arrive with a level of English and finish after a year with pretty much the same level of English. All right. So you need to be very, very careful with that. It's okay to have Vietnamese friends, but you need to have others. So it's very easy to make friends with Irish people, with Irish students. So you need to connect with them and you need to force yourself to speak English the whole time. So English, if you go, you will struggle. Okay. And the other main reason is if you don't have a career strategy. And I'm going to talk a little bit more about that. Career strategy, it's crucial. If you don't have a strong, robust career strategy, you will not get a job. And I will explain why I'm saying that. So where students usually struggle? So they applied everywhere for every single company without a proper targeting. So why I'm saying that? So Ireland has around 300,000 companies,
But just a small percentage of those companies, like 5%, actually give job sponsor permits every year. So if you focus all your energy to apply for companies who never gave sponsor permit to students, they most likely they are not going to give it to you. So that's another reason. So you need to know who give those sponsors, and then this is why I say you need a career strategy, and NCI is really, really good on that. So you need to understand the sector, you need to understand who give sponsor permits, and you need to focus on those companies first, because they are the one that most likely would give you a sponsor. And then another thing is not having a network strategy. So network, it's everything. For you to have an idea, around 60, almost 70% of all jobs in Ireland are not advertised. So how do you know about those jobs? Network, all right? So Ireland, it's a country that you need to know someone. So network, very, very important. So, and that comes the other mistake. A lot of students go to college and they just focus on network and a few job fairs close towards the end of their being graduated. They will struggle to find a job. Network start on day one. When you arrived in the new country, you need to start building your network already. Another thing, you need to match which companies give sponsor visa, sponsor permits, but which roles are on the Irish critical skills list. So it's another thing that Ireland has a list of critical skills, and all jobs inside that list, all roles inside that list, you have a much higher chance to actually get a sponsor. Another thing is students don't know which skills employer are looking for. So for example, if you're applying now, if you're trying to go to get a job in finance and accounting, just knowledge in finance and accounting, it's not enough. So you need to have AI literacy. You need to understand the AI tools. You need to understand how it works. You need to have skills in data analytics. That's very important. They are all interconnected now, okay? And not understanding the sector demand, what's happening with the sector, what skills are moving, what new jobs are being created, what are the next generation of careers. So you need to have understanding all of that in order to have a proper career strategy. So it is a lot of work that you guys will have to do in a very short amount of time if you want to get a job quickly. So this is how NCI approach our career strategy. So the most important thing is embedded in the curriculum. So when you arrived at NCI, one of the things you're going to notice in your first day, you will have a career module, a career development module. So it's part of the curriculum where you are going to understand the Irish job market, all those data is available, which companies give sponsor, which roles are the critical skills, what the sector is looking for. So you're going to have a very deep knowledge of the Irish economy, the Irish sectors, the job market. And then based on that, we are going to help you to build a career strategy for you to follow with a clear roadmap, month by month, everything you need to know. So which companies give sponsor permits, which sectors are growing, which roles align with the critical skills, how employers are recruiting, which kind of interviews they do. Do they use other, like for example, now it's very common video interviews, and that's another challenge because who is going to judge your video interview is AI. That actually it catch more things than a human would do. And then you need to have a personalized, data-driven career strategy. So a career strategy, it can't be one career strategy for every student. It's going to be based off your targets, which role you are looking, which companies you are looking, and you need a personalized, and it must be based on data, on the real data. And it's very similar what you're going to do if you're going to work in finance and accounting. You have all the data available, and you have to understand those data and build a strategy around that. Okay, and then the step 3 is you need to develop the skills that your profession, your sector, and the employers are looking for.
So you need to map which skills you have, which skills are missing, and we are going to work on those skills that are missing. Another thing is build employer network. Again, since day one. If you don't have an employer network, you are going to struggle. So NCI does very, very different. We do all the employer network by sector. So it's a very small events, and just for cyber or just for accounting, just for finance or just for AI, and we build everything around that. And then stage 5 is you need a clear list of companies you are going to apply. So you need to target the right employers for you. You need a very strong career coach, and then you most likely, or you are going to have a much, much better chance to launch your career in Ireland as quickly as possible. So in order to give you an overview, what's the difference? What is NCI? It's easier for me to show what's a traditional university and NCI. So a traditional university, the main focus is academic knowledge, research, and theory. NCI is practical skills, employability, and industry readiness. So a traditional university is theory-based. NCI is practical and applied. So in traditional university, you usually have large lectures, and at NCI, small classes and a very personalized guidance. A career support in most of universities, they are towards the graduation. At NCI, it's embedded in the curriculum from day one. And it's what makes a massive difference. One, the employer access. In a big university, it's usually towards large events. So you have hundreds of companies coming, but thousands of students. And imagine you, an international student from Vietnam, do you think you are going to be noticed in those large events with so many students and so many Irish students? You definitely will not. So at NCI, what we do is small events where you are able to have more time to actually sit on the table with a company and have a meaningful talk. It's a meaningful event. So you have a much, much higher chance to be actually noticed. All right. So the outcome is one, traditional focus on academic and research, and NCI very, very focused on industry and a person that's ready to go. So you need to understand first what you are looking for in order to choose which university you are going to go. So if you're looking just to go get a degree and go back to your country, my advice is go for a high-ranking university, because when you are back to Vietnam, it's much easier because at least a high-ranking university, you do have all those rankings to actually show. But if you are looking to stay in Ireland and get a job, NCI definitely it is a better chance for you, and it's a much, much stronger because it's job ready, focus on the new skills, focus on employability and industry readiness. So if you're looking for a PhD research, traditional universities. If you're looking for a career change, especially looking for employment, NCI definitely is a best option for you. So another thing very, very important in NCI, it's our location. So we are in the heart of the financial center in Dublin, and we are right beside the Silicon Docks. That is the heart of the tech ecosystem in Ireland. So NCI, it's a unique institution of the heart of those two ecosystem: finance, fintech, IT. And NCI is really interconnected. We have more than 500 multinationals around that, and NCI has a unique link with those employers. So I don't think there's anybody in Ireland with the links with those specific sectors that NCI does. NCI just focus on those companies: IT, finance, accounting, fintech, and business. This is what we do, and very, very focused on one of the largest ecosystems in Europe for those kind of companies. Okay, so I'm going to jump on the course, but as I said, it's very, very focused in IT, very, very focused in business. And I'm just going through very, very quickly about our fees. So for bachelor degrees, we're between 12 and 14,000 euros a year, but we have scholarships between 2 and 3, minimum 2,000 guarantee.
Our master's between it's 17, but scholarships between 3 and 5, minimum 3,000 guarantee. And here's just for you to have a idea about salaries. Okay, so for IT, you have mainly 4 pillars at the moment. That's where most of the jobs are: cloud, cyber, data, and AI. With cloud and cyber up to 60,000 entry salaries, and AI and data up to 50. Of course, towards the years, that actually grow. For finance and fintech, most of the entry salaries is between 38 and 45, but AI for finance and fintech can go up to 55, 60,000 entry salaries. All right, for businesses and markets between 32 and 38, and accounting, that's a new thing in Ireland. We have a massive shortage of accounting. So a part qualified accounting entry salary around between 38 and 45. Even if you don't have any experience in accounting, we have a master that it is a conversion course with 9 exemptions of ACCA. And then as soon as you finish the 3 missing papers, you automatically jump for between 60 and 67,000 entry salaries. That's for a new qualified accountant. And if you were already a senior accountant with some years of work experience, we're talking about entry salary about 85,000. So it's really, really special for anybody who likes accounting, who's looking for accounting. That's amazing opportunity. So, and let's go a little bit about the ecosystem. So in terms of IT and, if we're talking about finance, so and accounting, so we have 20 of the top financial service companies in the world, 17 of the 20 global banks, 14 of the 15 aircraft leasing companies, 11 of the largest insurance companies. All the accounting big fours are there. So, and we have more than 100,000 people working on those areas. And of course, the main hub is the IFSC, the Silicon Docks. That's exactly where NCI is. And in terms of IT and fintech, 100 of the global technology companies, more than 250 local fintech companies, 100 international fintech companies. So to see that fintech, how strong it is in Ireland, and more than 150,000 people working on those areas. In terms of IT or tech, the main areas is cloud, AI, data and cyber for jobs. And for fintech, we talk about regulation, banking, bank technology, and AI finance. So those are the main ones growing out. Here are, like, we have Morgan McLean is a very, very famous consulting firm worldwide. They track the Irish economy, and every quarter they actually release where most of the jobs are in terms of growing careers. So we're talking about data and AI, cybersecurity, risk and governance, regulated financial service and compliance, commercial finance and accounting, and customer-facing relationships. So those 5 very, very important. And I finished my time. So, but at the end of the presentation, guys, just to finish, I do have here, if you want more information, I have my Zalo here. I have an NCI career webinar recording, and I have this PowerPoint presentation here as well. All right, so you can actually go through my whole presentation. Thank you very much. Okay, thank you, Thiago. I will, sum up in Vietnamese so, audience can understand what you have just said. Okay. Quý vị vừa nghe Thiago chia sẻ cái bài presentation của Thiago ngày hôm nay rất khác biệt so với các cái bài giới thiệu thông thường. Thì Hằng xin phép chia sẻ lại, tóm tắt lại những cái gì mà Thiago mới trình bày. Tức là hiện nay á, theo Thiago thì thực ra đi học chỉ là bước đầu thôi. Chỉ là một bước đầu. Và mọi việc đi học, đi làm tại Ireland phải có chiến lược ngay từ đầu. Tức là các bạn phải xác định ngay từ đầu luôn. Thì hiện nay á, thị trường lao động đã thay đổi hoàn toàn vì AI. Tức là AI đã làm thay đổi rất là nhiều khía cạnh. AI đang thay đổi mọi ngành nghề này. AI không chỉ thay đổi về công việc mà còn thay đổi về kỹ năng doanh nghiệp cần, cách tuyển dụng, cách đánh giá các ứng viên.
Và trong nhiều doanh nghiệp thì AI chính là người đọc CV của ứng viên trước cả gọi là bên tuyển dụng đấy, HR đấy. Vì vậy sinh viên cần phải hiểu này, tức là để mà thích ứng được thì sinh viên trong quá trình học chuyên môn, học các ngành như vì kế toán, tài chính vân vân, thì bản thân sinh viên cũng phải hiểu AI hoạt động như thế nào, cách tối ưu CV như thế nào để qua được cái hệ thống của AI, tức là để được AI nó đọc, để được AI nó phân tích, rồi biết sử dụng AI trong công việc nó ra làm sao. Bên cạnh đó, điểm thứ hai mà Thiago có nhấn mạnh đó là đi học mà chỉ có bằng đại học thôi cũng chưa đủ. Mà đây là thông điệp mà Thiago lặp đi lặp lại rất nhiều lần, tức là một tấm bằng tốt rất là tốt, kể cả từ trường đại học danh tiếng cũng vô cùng tốt, nhưng cũng không đảm bảo chắc chắn rằng các bạn sẽ có việc làm ngay. Mà điều mà doanh nghiệp hiện nay họ đang hướng tới đó là một số những cái kỹ năng, mà những kỹ năng đấy thì tạo nên chính là cái yếu tố khác biệt cho sinh viên. Thế nên là các bạn phải có chuẩn bị những cái phần đấy. Bên cạnh đó thì Ireland rất tốt. Ireland là một thị trường lao động rất tốt luôn, có mấy trăm ngàn doanh nghiệp, cũng như hàng năm họ tuyển dụng khá là nhiều. Nhưng Ireland cũng trở nên cạnh tranh hơn. Thực sự ra là Hằng đã từng tư vấn với rất nhiều các gia đình rồi. Thực ra hiện nay không chỉ riêng Ireland đâu mà hầu như là toàn cầu, tất thảy các nước luôn. Tại vì giáo dục nó mở rộng thì đồng nghĩa với cái việc là cạnh tranh. Và bản thân bây giờ AI thâm nhập nên là cũng rất là cạnh tranh. Thế thì Ireland có nền kinh tế mạnh này, có nhiều công ty đa quốc gia, có môi trường an toàn, có cơ hội việc làm tốt. Nhưng học xong cũng chưa hẳn là có việc ngay. Mà hiện nay các doanh nghiệp họ tập trung rất là nhiều vào những cái yếu tố, ví dụ như họ combine á, tức là một người có thể kiêm nhiệm luôn những việc khác luôn. Đấy, họ cũng sẽ tuyển những người có cái lợi thế cạnh tranh. Lý do thứ nhất mà Thiago khuyên các bạn đó là sinh viên học xong thì trong quá trình học thì phải tập hợp tất cả những cái kỹ năng của bản thân. Cái thứ hai nữa tức là và cái network, các bạn phải network, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại. Mà network ngay không phải chỉ là học xong rồi mới network, mà ngay từ khi các bạn bắt đầu vào Ireland đã phải có network rồi. Phải tập trung những cái chuyện đó. Tiếp theo nữa là trải nghiệm của Thiago cũng là đi du học, cũng là một sinh viên thôi, thì anh ấy cũng có chia sẻ là phải có tiếng Anh. Tức là mình học ở môi trường tiếng Anh nhưng mình cũng phải thực hành tiếng Anh. Đồng nghĩa với cái việc là các bạn sang nhiều sinh viên là tập trung là cứ nhóm với mình với nhau ở trong một cái cộng đồng sinh viên Việt Nam thôi. Nên ra nó cũng là một cái bị hạn chế. Đấy, thế đâm ra là các bạn cũng phải tập trung cái phần đấy. Cái tiếp nữa là phải có cái phần gọi là chiến lược nghề nghiệp đó. Tức là rất nhiều sinh viên nộp CV khắp nơi, không biết công ty nào là sponsor cái giấy phép làm việc, rồi không biết ngành nào là thiếu nhân lực, không biết tập trung vào đâu. Thế thì không phải công ty nào người ta cũng sẵn sàng cấp cái giấy phép làm việc cho các sinh viên. Do vậy khi mà các bạn chuẩn bị là các bạn phải tìm hiểu trong cái danh sách ngành nghề của Ireland. Thực ra thì các bạn bắt đầu triển khai là PHC đã hướng dẫn rồi. Rồi là tiếp đến là hiểu, tức là anh ấy cũng nhấn mạnh là phải hiểu cái danh sách ngành nghề thiếu nhân lực của Ireland, đó là những danh sách nào và tập trung vào đó. Rồi phải hiểu là doanh nghiệp họ đang cần những gì. Ví dụ như các bạn đi học về tài chính kế toán chẳng hạn thì cũng không chỉ cần là tài chính kế toán, mà các bạn cũng cần phải hiểu là AI là, rồi là phân tích dữ liệu, rồi các cái tool về AI, rồi là vân vân. Anh đề cập khá là nhiều. Rồi xu hướng nghề nghiệp nữa, mình cần học gì, mình cần học ra làm sao. Và chính vì xuất phát từ những cái hiểu của thị trường lao động nên NCI hiểu cái thị trường lao động, đâm ra là NCI đã tích hợp những cái kỹ năng đó vào trong cái phần hỗ trợ nghề nghiệp của NCI. Thế thì hiện nay á, ngoài những cái phần gọi là Thiago có đề cập, tức là anh ấy sẽ không đi giới thiệu về chi tiết về Ireland quá nhiều cũng như là về NCI, bởi vì là anh ấy nói là cứ liên hệ với cô Hằng với lại PHC, thì ở những cái phần đấy thì sẽ chia sẻ chi tiết hơn và nhiều hơn. Tuy nhiên có những cái thông điệp mà Thiago truyền đạt đó là AI thay đổi. Các bạn không đi học không chỉ cần là một tấm bằng, phải có những cái network. Sinh viên cần phải phát triển đồng thời các kỹ năng về chuyên môn, dữ liệu, rồi giao tiếp và tư duy. Rồi là muốn có việc làm tại Ireland thì phải có cái chiến lược nghề nghiệp ngay từ đầu. Network, tiếng Anh và việc nhắm tới những cái doanh nghiệp có khả năng sponsor cái giấy phép làm việc cho các bạn. Rồi cái vai trò của trường đại học không chỉ là đào tạo kiến thức, đặc biệt như hiện nay ở NCI, họ không chỉ đào tạo kiến thức đâu, mà họ còn phải giúp sinh viên hiểu về cái thị trường lao động, xây dựng lộ trình nghề nghiệp và kết nối với nhà tuyển dụng. Ok, thank you Thiago.
And yes, on the second part, I would like to invite Prasad, who will share with us about DBS. Okay. Thanks, Ms. Hang. Please share my presentation. Yeah, thanks, Ms. Hang and team, for inviting me to the talk show today. Everyone, this is Prasad here, Head of Student and Agent Recruitment at Dublin Business School. In today's presentation, we will see a little bit about Dublin Business School, what we are, who we are, and then we will focus on the programs that we offer, especially as per our topic today in accounting, finance, and related programs, and what will they help you with, and how would you be able to take advantage of those courses at DBS itself, and Ireland and its work conditions, etc. So in terms of Dublin Business School, we are the largest institution in Ireland. We offer postgraduate and undergraduate programs for global students, and that is including the Vietnamese students. We offer full-time undergraduate and postgraduate programs across schools in business, IT, arts, psychology, audio production, film, and law. We are part of Kaplan, which is one of the oldest and biggest education company in the world, with almost presence in 66 countries. And Kaplan, who is our parent company, usually serves about 1 million students per year. So Dublin Business School in numbers, very quickly, we have about 9,500 plus students, approximately from 80 plus nationalities. We are in our 50th year this year, and then we offer about 100 plus accredited programs. And of the 80 plus nationalities, slowly but steadily, we have been building Vietnamese base in Ireland and DBS, and I'm sure we'll be one of the top recruiters to Ireland from Vietnam in terms of number of students studying in Ireland from Vietnam. Why should you be considering Dublin Business School, apart from the several awards that we have, such as overall excellence in education, best college of business, best student experience, etc. We are right in the city center of Dublin, which is the capital city of Ireland, and our programs are very much taught by industry leaders, so they are very practical and go to fetch a job, go to find a job easy courses. Our fees are very reasonable. We'll see in the later slides what our fees are. And we are very much career focused and connected with industry. We are one of the topmost career services in Ireland, and we are happy to be there for years now. And then all our programs are accredited across the globe, not just in Ireland or Europe or Vietnam, but anywhere in the globe. And you will find our staff, both including the international staff and academic staff, to be very friendly and accessible, give you that one-on-one attention compared to a good number of students elsewhere. So we've plenty of accreditations, but keeping in mind the finance and accounting topic today, we are the platinum providers of ACCA in Ireland. We're the first one to have the platinum providers, and there are only about 3 or 4 now at the moment. And we also have a very good CIMA accreditation program as well.
So we've partners and agents worldwide, and PHC has been one of the pioneer of Irish education promoter in Vietnam and Southeast Asia. And I know myself, Ms. Ang, for almost 15 plus years now, and her team. So I'm happy that I'm doing this presentation for them and you via them. So in terms of the programs, so we've, as you could see, we have plenty of programs in finance, information system, data, AI, artificial intelligence, business analytics, and about 9 MBA programs in general HR, marketing, project management, supply chain, law, entrepreneurship, cloud computing, etc., and into supply chain and so on. But keeping ourselves to the topic today in terms of finance, money, markets, etc. So I would like to focus on the finance programs that we have. We've very good 5 finance programs that we offer. And as Tiago, my colleague, mentioned that IT and finance, these are the 2 industries to look for if you're coming to Ireland to study and find job and find your career in Ireland, live with your family in Ireland, etc. So of the 5 programs, so we've MBA Finance, MSc Fintech, Financial Technology, MSc International Accounting and Finance, MSc in Financial Analytics, and MSc in Investing and Trading. So the main difference between these programs would be the MBA Finance would be a traditional finance program, but it's general business with specialization into finance. Whereas MSc Fintech is into the financial technology sphere with machine learning, data side of it, and how distributed ledger system, what it was going to be the new finance area. And then MSc International Accounting Finance, it has been almost about 45 years old program with us, and has seen a lot of CA, ACCA accountants over the years graduated. It's more of a traditional finance program for someone with likes looking at accountant, payroll administrator, and those side of things. And then we have financial analytics, again, like data analytics, like marketing, digital marketing analytics. Financial analytics has taken world by storm, especially the career side of it, which deals with risk analytics, fraud analytics, market analytics, etc. So this could be one of the other program. And as we would see in the later part of our presentations, that a lot of thing now is based on behavior economics and econometrics, and how purchasing pattern of a consumer is decided, etc. So this particular program would give you a lot more information on the same. And then MSc Investing and Trade, as it shows by the name, it is a portfolio management investment program and trading stock markets and stock brokering, etc. So I see a lot of students from Vietnam, from the Finance University, Vietnam National Economics University, apply for this program because they are very much interested in it. And as Tiago mentioned, we being on the autonomous and the private side of it compared to university, our programs would be more practical, very down to reach the companies in and around Dublin or global sphere, etc. And I will go through the job titles where you can expect from these programs when we're dealing with career services that we do. And then if you're looking at whether you'll qualify or not, very clear there. We just need 6.5 or higher average score in the bachelor degree in Vietnam, relevant or non-relevant as per the program you apply. If you do not have 6.5 but you have a master's by chance, then we could also take. And the proof of English, we need IELTS 6, 52, 105, and 80. We never had an issue with the Vietnamese students in terms of English, etc. Usually they have very good English, that the students that apply. But if you are
if you're still learning, nothing to be worried. It's a simple language. If you learned a hard language like Vietnamese, English would be very, very simple, I would say. Being an international student myself in Ireland about 20 years back in Dublin, and Dublin Business School. I'm a graduate of MBA Marketing from Dublin Business School about 20 years back now. I can confidently say that you will be learning it very quickly. In terms of fees, so we have about 10,000 euros per annum per undergraduate programs. But postgraduate programs, they're all one-year programs with 14,500 or 15,500 euros, depending on whether we require a lab access or not. So they are nicely priced at around 270 million Vietnamese dong to around 320 million, depending on the exchange rates and so on. So it's a very much affordable compared to universities in UK or Australia, which offers 2-year program. We only offer 1-year program, etc. And then, as you could see, there are various scholarships to help you out if you're struck with finances. In terms of intakes, you might be happy that we run programs through the year. So we have January, April, and September. So we are almost coming to the end for September 2026. You can still apply, but probably ideal would be January and April 2027. So in terms of career services, I have a lot to share, but I think Tiago has covered a good bit of career service and how Ireland does, etc. So we are very similar institutes in terms of the fees that we do and the type of return on investment that you can expect as an international student, ASEAN student in Ireland. So Ireland gives you 2 years of work visa once you complete your master's. So if you're purely looking for how much money you spent and how much money you got, like a daytime shop trade, you would have got your investment back in 1 year, 1.5 years, at the most 2 years. But if you're looking at long term in terms of a very good white collar job in one of these finance, IT, or marketing or supply chain industry, etc., then there's a lot of help that our career service and career development office does in terms of counseling, CV preparation, interview techniques. And then we also invite companies to come into our college where you can meet them one-on-one, have advice on what roles are available, what's the salary expected, and what's expected of a graduate, etc. And careers and career development as such is inbuilt into each of our programs. So it's not a topic that you study or that you learn after course. It is within the course. When you start from the day one of your attendance at DBS, you would be informed, and that's what we are very proud of at DBS, and we call that as a DBS advantage. We don't want you to be waiting to explore and take advantage of the enormous opportunities in terms of career available in Ireland and across European countries. So if you're looking at some kind of a statistics, we have a very good, healthy graduate employability percentage. So what it means is 94% of our graduates find employment within first 6 months after course completion. So, and because so much work is put and so practical our programs are, and so tailored for the requirements of skill gap of Irish economy, that's why this number 94% is a very huge number, and that's why we were one of the first institutions to bring programs like digital marketing, fintech, financial analytics, AI, etc., into Dublin or Ireland education system, even compared to some of the biggest universities in Ireland, because our academic team reads the market needs and labor market needs and how international students can take advantage of them.
Again, if you're wondering where our students are working, as you could see from the logos, some of the biggest companies, and almost all of them have their European headquarters based in Ireland, and most of them in Dublin, where we are. We'll do our best to get you one and do everything from our side. So that's the end of the little presentation that we have. And if you want to follow us more of content, you have their Instagram ID, Facebook, Snapchat, and our website itself, and Twitter. You could also write to me on that email ID is given, and I'm sure Miss Han and her team is there firsthand in Vietnam to help you out. But if there's anything that you want to reach to us, you can take a screenshot of this, and we'll help you. Thank you very much now, and I will wait for any questions from you. Thank you, Prasad. I need to breathe to, so audience can understand. Anh thấy Prasad có chia sẻ rất là một số cái thông tin ngắn gọn về trường. Thứ nhất là DBS được thành lập tới nay là đánh dấu là khoảng tầm 50 năm hoạt động. Thì tất cả các cái chương trình của DBS đều được kiểm định và công nhận quốc tế, không chỉ tại Ireland, châu Âu hay Việt Nam, mà là trên phạm vi toàn cầu. Điều đó thầy khẳng định là được đánh giá, tức là bằng cấp của trường được đánh giá cao và có giá trị ở nhiều quốc gia trên thế giới. Du học đang nghe Zoom. Giảng viên và nhân viên của DBS khi bạn cả giảng viên quốc tế và giảng viên học thuật thì tất cả đều rất là thân thiện và sẵn sàng hỗ trợ sinh viên, và đặc biệt cái quy mô lớp học nhỏ, các bạn được quan tâm sát sao theo hình thức 1-1. Đối với chủ đề tài chính và kế toán thì các cái chuyên ngành đào tạo của trường hiện nay thì trong đó có tài chính và kế toán phù hợp với Talkshow ngày hôm nay. Cũng nhấn mạnh với quý vị là các trường đều đào tạo đa ngành cả, nhưng PHC chia các cái nhóm ngành ra và mời các trường tham gia theo các cái nhóm ngành. Thế với chủ đề Talkshow ngày hôm nay thì cái mảng tài chính và kế toán của DBS thì trường có khẳng định rằng là trường tự hào khi là một Platinum Provider, tức là một đơn vị chuyên đào tạo các cái chương trình phù hợp với cả ACCA, tức là được công nhận là Platinum là kim cương, đúng không nhỉ? Tức là cái nhà đào tạo kim cương cho thị trường lao động. Thì DBS cũng là trường đầu tiên tại Ireland đạt được danh hiệu Platinum này, và hiện nay thì trên toàn Ireland thì có khoảng 3-4 trường đạt được cái chứng nhận này. Tiếp đến thì thầy có giới thiệu về các chương trình đào tạo của trường. Thì thầy có nói là trong các lĩnh vực đào tạo tài chính, rồi hệ thống thông tin dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và phân tích vân vân, thì trường có khoảng thêm 9 chuyên ngành về MBA, tức là trong cái chương trình MBA thì có những cái chuyên ngành của MBA, ví dụ như là nhân sự, rồi marketing, quản lý dự án, chuỗi cung ứng vân vân. Tuy nhiên thì là đối với cái mảng đào tạo tài chính thì hiện nay trường có các cái chương trình thạc sĩ nổi bật như là thạc sĩ về tài chính này, thạc sĩ về công nghệ tài chính, thạc sĩ về kế toán và tài chính quốc tế, thạc sĩ về phân tích tài chính, thạc sĩ về đầu tư và thương mại. Thì điểm khác biệt của các chương trình thì thầy có chia sẻ. Tuy nhiên thì là chỉ tóm tắt sơ qua thôi, tức là trong đó có các những chương trình phân tích về rủi ro này, phân tích về gian lận này, phân tích về thị trường. Đấy. Và đối với chương trình thạc sĩ về đầu tư và thương mại thì trường tập trung vào đầu tư tài chính, giao dịch trên thị trường chứng khoán vân vân. Tiếp đến nữa là thầy có nói là về cái mảng đề cập với gọi là cái hỗ trợ thì thầy cũng có nói là như chia sẻ của Thiago thì trường DBS cũng tập trung vào các cái thiết kế, các cái chương trình đào tạo rất là thực tiễn, bám sát với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động quốc tế. Thì yêu cầu đầu vào của DBS trung bình từ 6.5, tức là học thuật chỉ từ 6.5/10. Tùy vào chương trình và ngành học thì có thể yêu cầu liên quan hoặc không liên quan, nhưng mà về IELTS thì thông thường với thạc sĩ là khoảng 6.5. Còn đối với trường chấp nhận cả Duolingo, cả TOEFL, IBT. Với các bạn mà đi theo cái chương trình cử nhân thì yêu cầu IELTS vào khoảng 6 chấm. Học phí hiện tại thì đối với bậc cử nhân thì khoảng 10.500, đối với bậc thạc sĩ từ 14.500 đến 15.500. Trường có 3 kỳ nhập học chính là tháng 1, tháng 4 và tháng 9. Rồi với cơ hội nghề nghiệp thì về dịch vụ hỗ trợ nghề nghiệp gọi là career service thì Thiago cũng có chia sẻ và cũng khá là phù hợp với cả DBS. Tuy nhiên thì
thầy có khẳng định là Thiago đã giới thiệu khá là đầy đủ về thị trường lao động ở Ireland cũng như các cái dịch vụ hỗ trợ việc làm dành cho sinh viên quốc tế. Thì đối với DBS thì có cái hệ thống hỗ trợ khá là tương tự. Trường giúp sinh viên phát triển các cái kỹ năng kết nối doanh nghiệp và nâng cao khả năng tìm việc sau tốt nghiệp. Đấy, thế đâm ra là đấy là những cái chia sẻ ngắn gọn mà hôm nay cái buổi talk show hôm nay, và hai cái bài giới thiệu thì hoàn toàn là khác nhau. Tuy nhiên là trên cái quan điểm của Hằng thì đang rất là phù hợp, tức là bổ trợ. Năm nay DBS lại giới thiệu một cách rất là truyền thống, còn đối với lại NCI thì năm nay thực sự là khác biệt khi mà Thiago chỉ tập trung vào những cái điểm của thị trường. Thế thì đến cái phần hỏi chuyên sâu á, thì trước hết là trong cái lúc mà đợi các bạn thắc mắc á, thì các bạn cũng có thể đặt thêm một số các cái câu hỏi đối với hai trường về cái thị trường lao động cái mảng ngành này. Tuy nhiên thì đối với lại PHC, chị Hằng sẽ hỏi hai thầy một chút trong cái lúc đợi các bạn chia sẻ. Tiago and Prasad, can you share with us about the employment market now? I know that Tiago mentioned already, but for the finance, accounting, and fintech, as I know that those kind of program and kind of career are listed in critical employment list. So actually there are hot demand from Vietnam for those kind of career and program. So can you share with us about this in Ireland now? I'm not sure if I actually got Hanga. So to share which roles are on the skills list. Mm-hmm. So it's very, very important. Like when you look at accounting, finance, or even IT or fintech, you are going always to hear that they are on the skills list, but it's not every single role inside of those areas. Okay, so there is a specific roles inside accounting or inside finance or IT that are in the critical skills list, and that list changes every year. So in like every year, some roles go in, some roles goes out. This is why I always say that's really, really important. The students have a very strong career strategy, because he needs to understand which roles are there, and when he makes the application and when he builds where he's moving his career, he needs to understand which ones are there for him to apply. But very, very important that the careers now, they are all becoming hybrid. So we don't have accounting anymore. So we have accounting focus with, for example, AI for finance. So they are all becoming multi-layered. Like it's a fusion of actually business and IT and finance all in one career. So students need to have a deep understanding of what's happening in the industry and focus on those roles. One thing that I always say to students that's very, very important. In my time, all right, when I have to make a decision which career I would do, I knew if I choose accountant, I would work in accountants for 30 years. It was a life career. So you guys starting your career now, it's a different world. Like a job that exists today could disappear in 2 or 3 years. So you need to really be aware of a deep understanding what's happening with the industry, what's happening with technology to make the right decision. That's very, very important. You need to know what's going to happen in the sector. You don't want to go to a job now that's going to disappear in 2 years. So you need to have very, very clear career strategy and look all of that. But again, skills, very, very important. It doesn't matter which role you're applying. If you are in finance, fintech, and IT, you need to understand that you need finance and accounting degree, of course, all those at actually technical side, but you need a very deep understanding of data. Okay, more and more the companies want a graduate that's able to look at data and interpret those data and help the company to make strategic decisions based on those data. And you need AI literacy. You need to use AI. You need to know how to use AI, or you are going to struggle to find a job.
Ok. Thực ra thì không không chỉ riêng cái ngành kế toán tài chính hoặc là công nghệ tài chính mà cần phải gọi là các kỹ năng đâu. Hầu như theo cô có chia sẻ, tất cả các ngành hiện nay đều đều thay đổi và cần sinh viên đều phải có cái sự chuẩn bị sẵn sàng. Thế thì đối với phía cá nhân chị Hằng á, là mình á, thì cái nhận định của mình thì đối với cái nhóm ngành tài chính kế toán, thực ra cái mảng này nó vẫn là một nhóm ngành cũng khá là vẫn còn rất là hot, vẫn rất là hot. Tuy nhiên cái cách mà người ta tuyển dụng hoặc cái cách mà các bạn chuẩn bị bây giờ nó cũng phải khác. Thứ nhất là như Thiago có chia sẻ ngay ở cái bài giới thiệu của anh ấy, đó là các bạn phải xem cái nhóm ngành, cái ngành mình dự định học nó có nằm trong cái nhóm ngành gọi là thiếu hụt hay là cái nhóm ngành kỹ năng cao của Ireland hay không. Bên tiếng Anh nó gọi là critical đó. Thế thì với PHC thì các bạn mình cũng hay chia sẻ với các bạn, đối với ngành kế toán nha, đối với ngành kế toán á, kế toán tài chính hoặc là công nghệ tài chính, thực ra bây giờ cái công nghệ tài chính hiện nay nó đang cực kỳ tốt đó. Thế thì đối với ngành kế toán hiện nay thì đối với những bạn mà theo học ngành kế toán thì hầu hết các trường đào tạo ngành kế toán hiện nay đa phần là họ miễn 9 môn trong ACCA. Đấy, cái thứ hai nữa là ở Ireland nó có một cái nhóm, tức là có một cái dòng lên cho các bạn học kế toán mà các bạn chưa có cái gọi là chưa có chứng chỉ ACCA hoặc là CPA ấy, thì là các bạn đi theo cái hướng nó gọi là sau khi các bạn học xong á, thì các bạn sẽ xin được một cái việc nó gọi là accounting trainee, tức là gọi là nhân viên tập sự trong kế toán á. Thì hiện nay các công ty Big Four họ tuyển khá là nhiều, tức là đối với những bạn mà chưa đủ kinh nghiệm thì có thể đi theo cái nhóm ngành này. Thì cái visa hiện nay của nó đang lên tới 4 năm và nó gọi là visa STEM 1, tức là STEM 1A. Tức là hiện nay ở Ireland nó có một cái dòng visa mà nó không có đi theo tên cái loại visa giống như là các nước. Ví dụ như visa du học người ta gọi là visa du học, visa du lịch, thì ở đây nó đánh theo số. Ở Ireland thì hiện nay nó gọi là STEM, tức là cái tên của cái visa, tức là nó quy định là visa, còn cái visa loại nào thì nó sẽ đánh theo số. Thế thì các bạn tốt nghiệp xong thì các bạn sẽ xin được cái visa ở lại sau tốt nghiệp, nó gọi là visa STEM 1G. Còn nếu như trong trường hợp các bạn xin được luôn cái visa kế toán tập sự, nó gọi là STEM 1A, thì cái visa này của các bạn lên tới 4 năm. Còn đối với những bạn mà học về tài chính hoặc là công nghệ thì nó cũng là nằm trong cái nhóm ngành ở lại. Thì các bạn cũng phải kiểm tra xem cái này của các bạn nó nằm trong cái list đó hay không. Thì có, nó nằm trong cái đó. Thì cái mảng nhóm ngành này thì hiện nay Hằng thấy cũng vẫn còn rất là cần, rất là hot. Chỉ có cái là hiện nay thì các bạn phải cân nhắc là trước khi sang mình sẽ phải tìm hiểu là các công ty nào người ta đang tuyển dụng. Các công ty hiện nay như là các công ty Big Four họ cũng tuyển dụng và họ thường tuyển dụng sớm trước luôn. Họ tuyển dụng sớm trước 1 năm. Thế đâm ra là các bạn cần phải tìm hiểu. Xong rồi ở NCI thì họ có một cái chương trình là thực hành ở năm 3. Thực ra đối với cái mảng kinh tế này thì thường các trường họ đang đào tạo 3 năm thôi. Nhưng nếu trong trường hợp sinh viên nộp đơn xin được việc thì các bạn thực tập á, thì các bạn vẫn có thể đi thực hành và thêm 1 năm thì tổng là 4 năm. Đấy, thế thì túm lại là đối với lại thị trường này, mảng này thì hiện nay nó cũng đang là khá là hot. Chỉ có cái là bây giờ nó lựa chọn có tuyển chọn hơn, nó kỹ hơn, nó không dễ. Nói chung là chưa bao giờ dễ đâu. Từ ngày xưa cũng chẳng dễ, bây giờ cũng thế. Chỉ có cái là bây giờ có những cái công đoạn thì vì AI đâm ra nó sẽ screening các cái CV của sinh viên, rồi là họ sẽ có những cái cách, thậm chí bây giờ người ta còn ra tất cả các cái câu hỏi tuyển dụng nữa cơ mà. Thế đâm ra là các bạn phải có một cái sự chuẩn bị khá là chu đáo. Ok. Có bạn nào trong lúc đó có bạn nào có câu hỏi không? Hi Prasad, from your experience, from DBS point of view, what practical experience do students gain when students study, program at the DBS, especially in, behavior and business or something? So as Tiago and I was mentioning, the main difference between these autonomous institutions like us compared to the traditional universities, etc., the defining factor is the practicality and the possibility of that practicality with the students with one-on-one sessions, etc. So, say for example, compared to a traditional university classroom of having 120 students in one class, this would have about
30 students per class. So where the lecturer-student ratio is very reasonable enough, so 1 to 30. And that would mean that a lecturer or a professor would be able to work with a graduate on a very, and then it has a lot of authentic assessments. Like, say, for example, if you take digital marketing, you have SEO audits, website building, data dashboard building, live campaign stimulations, live projects, live case studies, and these sort of. So say if you take finance, so especially our investing and trading program, you have live monitors in the class where the trade and stocks is analyzed by second, by minute, by industry, by company, etc. Or say, for example, if it is a financial analytics program, someone would act as a credit analyst, and then a case study would be given and a particular company, and how would you value it, and how would you do it, and those sort of sides. So the stimulators, the case studies, the projects would be both individual and group that the students get. They all have they all have real world business experience within the course itself. So say, for example, I see some of the students from Vietnam have no work experience before, no tangible work experience before coming to Ireland or into a European setting. That is a kind of already provided in the course if you practically involve. So when I was doing my MBA marketing at DBS, again, as Tiago pointed, don't limit yourself to your region, your Vietnamese students, your Vietnamese food, your Asian food, and those sort of things. So I was doing a group project with 4 other students. So I was an Indian student, there was an Irish student, there was a Brazilian, there was an American, and there was a Nigerian. So we were 5 different people, almost from each different continent, bringing our work experience. And by the end of the program, when I applied for roles, etc., I would know the cultural similarities of a nationality by doing this, which I would have not got just reading books in the college. So those sort of problem solving skills, case studies. So it's going to be really, really practical, the program, and that's a big challenge for someone coming from Asian countries to finish a course in 1 year with so much practicality. But if you do that, then the success would be the next step for you. Thank you for your answer, Prasad. Ok, tức là cũng vừa hỏi thêm kinh nghiệm của Prasad, cũng chia sẻ từ phía DBS thì các bạn tức là vẫn cần phải có những cái sự chuẩn bị như Prasad chia sẻ, vẫn cần phải có những cái chia sẻ, anh ấy chia sẻ từ những cái trải nghiệm trong quá trình học tập của anh ấy cũng như cái công việc. Thế thì thị trường thì họ cũng sẽ không chỉ dừng, tức là không chỉ dùng hoặc là không chỉ cần những cái kiến thức học thuật của các bạn, mà họ cũng cần những cái trải nghiệm các bạn đã có trong quá khứ nếu có, hoặc là trong cái quá trình tạo dựng các cái network của các bạn. Để trả lời cho phụ huynh trước đã nhé, cho phụ huynh học sinh. Ok. We have one question from the chat box. The audience asks, is there any, what are the career opportunity in the next 5 years for finance and accounting? Should the student study data analytics to
support to assist their career in accounting and finance, or a course of, or is there any computer technology or something? Để chị check lại đã nhé, tại vì ngay lập tức chị dịch ngay cái này sang song ngữ thì chị sợ là chị dịch không có đúng. Để chị check xem. So for who is the actual question? Anyone? Em cũng biết đâu. Chị cũng vừa present mà chị cũng, tức là chị vừa chia sẻ, chị cũng đang sử dụng AI. Chị cũng đang sử Who should dụng. answer? Like me? Okay. The question from the chat box in Vietnamese, so you know, I have it translated in English is, what are the career prospect? What are the career opportunity for graduate student in finance and accounting? Over the next 5 years, do you recommend that students develop additional skill in data analytics or take IT course to strengthen their career opportunities? I can actually give my views, and then Prasad give his views, like from like what I would do. All right. So now you are being asked to have multiple skills in different areas, in business, data, AI, and then you do need a very strong technical skills in finance and accounting. But if you already have a bachelor in financing or accounting, what extra is going to add you if you do a master's again in finance and in accounting? Very, very little. So you should use a master's to expand other areas that you are not as strong and build skills in those areas that the industry is looking for. That's going to open you many more avenues to find a job. For example, I'm going to give an example of NCI. We have 2 programs that were designed to cover those new areas. So we have, for example, AI for business. You are not going to study how to develop an AI technology. You are going to study how to understand what is AI, what's available out there, and how to use that inside a company. And another degree, you have business analytics for decision makers. It's exactly for who is already in accounting or finance, but doesn't know how to interpret data and turn that in like business insight. So those 2 programs, for example, it covers those new areas of skills that the companies are looking for. So if you already have a major in finance, why not do something in data or in AI, but it's business focused, because you still need to apply that in business. Or if it's the other way, if you already have a degree in data, why not do something in finance or in accounting? You know what I mean? So the idea is you should open more doors for you, more avenues. So this is what I would advise. And actually, if you talk with any industry or any company or any career advisor, they would give a similar. In terms of jobs growing in Ireland in those sectors, I would focus pretty much in digital banking, financial analytics, AI for finance, digital payments, financial crime and compliance, very, very strong in Ireland at the moment. Regulatory area, that's what we call reg tech, that's very, very strong at the moment. Sustainable finance, cybersecurity and financial service, business intelligence, and digital transformation. So those areas, it's what we can kind of see in the next few years. All the jobs are going on that direction, especially in Ireland, because of the ecosystem that we have between tech, finance, and fintech. Okay, so chị chia sẻ lại cái câu trả lời của Thiago nhé. Tức là bạn đang hỏi là thầy có cái tức là cái dự đoán nghề nghiệp trong 5 năm tới về cái mảng tài chính kế toán như thế nào, rồi các cái khóa có nên học thêm một số các cái khóa về phân tích.
dữ liệu, thì như em có đặt câu hỏi ở trong cái mục chat box, thì Thiago có chia sẻ là nếu trong trường hợp mà bạn đã có cái bằng tài chính kế toán rồi, ví dụ bạn đã có bằng kế toán hoặc tài chính, thì bạn có thể nâng cao, tức là tối đa hóa cái cơ hội nghề nghiệp, tức là mở rộng thêm cái cơ hội nghề nghiệp bằng cách là các bạn có, thay vì học tiếp lên cái thạc sĩ đúng chuyên ngành, thì các bạn có thể học thêm tức là đổi sang học một cái khóa thạc sĩ về ví dụ như là phân tích dữ liệu này, rồi là cái khóa AI dành cho những người làm kinh doanh, tức là sử dụng AI trong business đó. Đấy, tức là thay vì mình đi theo một cái lộ trình truyền thống là mình học hết cử nhân ngành này rồi thì mình học tiếp lên thạc sĩ ngành đó, thì mình có thể chọn học sang cái khóa thạc sĩ có liên quan ví dụ về công nghệ, tức là hiện nay nó có một số cái khóa công nghệ, ví dụ chị lấy ví dụ như là bình thường là có nền tảng về kinh tế, thì có một số trường họ đào tạo cái khóa về phân tích dữ liệu, nhưng mà lại là cái khóa conversion dành cho những cái bạn mà có cái kinh nghiệm, hoặc là có kinh nghiệm nhá, hoặc là các bạn có gọi là gì nhỉ. Có các cái học về những cái môn toán, và hoặc là những môn môn về kế toán á, thì là các bạn có, tuy nhiên nó là cái khóa conversion, thì các bạn có thể học cái khóa data analytics đấy được, hoặc các bạn có thể học cái khóa nó gọi là business analytics hoặc AI như là Thiago vừa gợi ý đấy. Còn những bình thường còn không thì các bạn có thể chọn học những cái tool cũng được, các bạn chọn học cái tool. Tuy nhiên cũng có một cái mà chị gợi ý cho các bạn, đó là các bạn có thể học tiếp lên cái chuyên ngành thạc sĩ cùng cái chuyên ngành này, và các bạn sau khi các bạn xin được cái visa STEM 1G rồi, các bạn có thể đăng ký học cái khóa gọi là những cái khóa dành cho EU á, học phí rất là rẻ, thì các bạn có thể chọn học những cái khóa về công nghệ thông tin, chị lấy ví dụ như thế. Còn một cái nữa là năm vừa rồi một sinh viên của chị học tại DBS luôn, tức là năm vừa rồi và bạn ấy đã có việc làm rồi đó, tức là bạn ấy chọn học một khóa thạc sĩ full time tại DBS, trong lúc đó thì bạn ấy học một cái khóa part time, thì cái học phí part time thì các bạn hình dung được, tức là nó sẽ học dưới một cái loại visa nào đó mà các bạn đang ở lại lâu dài tại Ireland á, thì bạn ấy đã đăng ký cái khóa thạc sĩ part time đó, và hiện nay ra trường thì bạn có 2 bằng thạc sĩ. Hoặc nếu trong trường hợp mà các bạn ngại mà bị nặng quá thì các bạn cũng không nên đi theo khóa đó, các bạn chỉ có học một cái chương trình full time, ra trường xin được việc làm, hoặc là các bạn xin được cái visa nó gọi là graduate visa, thì các bạn có thể tham gia học cái khóa part time đó, chi phí khá là rẻ. Còn có những trường hợp chị đã từng tư vấn cho các bạn, đó là đi làm xong để lấy cái visa đi làm, sau đấy rồi thì săn những cái chương trình học bổng của Springboard. Springboard là những cái doanh nghiệp á, họ tài trợ cho sinh viên. Thì hiện nay ở trên các bạn vào website của các trường, họ có rất rõ các cái chương trình. Có những chương trình rất là hay, nhưng họ ghi rõ luôn là do Springboard tài trợ. Thì các bạn có thể consider cái khóa đó để tìm hiểu thêm. Ok. Next. I would like to ask Prasad one more question. Yeah, no problem. No problem. Okay. Okay. What how can I say? Why are emotional intelligence, communication, and creativity becoming more important in the AI era? That's actually a very good question. I think as we all agree, like, AI can do anything at this stage. But why does emotional intelligence, and probably there are programs being conducted or in the research stage at the moment, why do emotional intelligence do matter? I would say, for example, AI can probably process the information, but how is that information being felt? How is that information is being experienced humanely, as per the touch of the things and so on? So that's I think is the
is the biggest thing. So as in the business terms, they put it, the empathy over data. So it's not the numbers always. It's what the inline between the numbers, or as we call it in English, it's reading between the lines. Reading the lines would be AI, and reading between the lines and understand what they say would be the EI, which is the emotional intelligence quotient. And also in terms of if you come to the humane feelings of trust and safety, where especially in terms of gathering market perceptions of consumers, or in the digital wallets and digital transaction, this side of it. So a lot of emotional intelligence would really help build, that kind of a psychological safety with employees, a lot of ease in terms of anxiety, because as more and more companies move on to the AI, what happens to those people that do not really have these skills? What happens to our fathers and mothers who have not seen a computer until very late into their life? So what does this automation bring to them, and so on? So probably this would be, and also I think for better leaders or managers to be produced in the industry, AI alone might not help. It should be EI, or the human influence that needs, in terms of probably AI can correct grammar of a sentence, but sometimes when you speak, you give that hint, you give that cue, so when I'm saying this, say for example, I want to stress one particular point of things, so I raise my tone a bit and stress it. Can AI do that? So AI can say, if you type, say for example, in this situation of a student says, I want to study finance in Ireland. So AI could say, finance here, you can study in Dublin Business School, NCI, etc. But as a NCI or a Dublin Business School guy, I come and say, please study at Dublin Business School. So I give the tone preference, the variance of the feeling, the social dynamics of the feeling. I think that's going to matter most when it all comes. Now that we are after it, when it all is AI, then comes the relevance of EI, the emotional intelligence, and what we do with it, and so on. So hope I've answered your question. Thank you. Thực ra thì lý do hỏi là cũng có lý do hỏi, bởi vì là bây giờ phụ huynh quá lo. Bây giờ chọn cho con học ngành tài chính kế toán, cũng bảo cô ơi bây giờ cái mảng này AI nó làm rất là siêu. Thế thì cái mảng tài chính kế toán này thì nó cũng bị thay thế hết rồi. Tất thảy mọi cái. Thế thì túm lại, thực ra thì đúng chỉ hỗ trợ thôi. Nhưng mà mảng tài chính kế toán thì mọi người cứ nghĩ là bây giờ cứ thảy tất thể các cái thông tin lên rồi AI họ phân tích, AI họ thế nọ họ thế kia, kể cả kế toán. Nhưng mà thực ra AI không làm được tất thể những cái việc đấy, AI không làm những việc đấy. Thế đâm ra là tất thảy đều do con người. Kể cả tài chính kế toán, kể cả AI phát triển như thế nào thì cũng phải là do mình điều hành, tức là mình điều phối nó để ra tất cả các số liệu. Còn đương nhiên về mặt cảm xúc hoặc về mặt mọi thứ thì AI nó cũng sẽ không thay thế được hết tất cả những cái đó. We have one question from the student in the chat box. Is studying Hưng ơi, có phải là con đang muốn hỏi là con đang muốn dự định học về business đúng không? Okay. Can you see the question in the chat box? Yeah, I can. He's going to study in business or logistics. Yeah. So we have a program called the supply chain management. One is a MSc in supply chain management, and there's an MBA supply chain management. It deals with a good bit of logistics and supply chain, supply chain and logistics, etc.
To the best of my knowledge, knowing Ireland and Irish economy, supply chain management or supply chain in itself is one of the key areas, especially with a lot of business going online with Ubers and food deliveries and those sort of the supply chain management, the electronic supply chain management and logistics side of things have become very, very critical to European economy or Irish economy. I think it would be a really good opportunity, and I would see that a student that graduates either bachelor's or a master's in the logistics and supply chain area, distribution area, etc., would have a very good opportunity in terms of finding a job. The student asking about the bachelor program, I guess. Yeah. So after 3 years, anyway, they will have a 1 year of stay back option, and within that stay back option, as I said, logistics is one of the key areas in Irish economy. So I'm sure they'll be able to find some with them. Ok. Thực ra thì cô lại không khuyến khích con học cử nhân mà học về logistics hoặc học chung kinh tế đâu nhé. Nó rất là khó xin việc. Tại vì thông thường cái chương trình logistics và supply chain hiện nay á, hầu hết các trường và các nước họ đang lý tưởng nhất là đào tạo ở bậc thạc sĩ. Đấy, thế đâm ra nếu như trong trường hợp con đi cái chương trình này cử nhân thì cái rủi ro mà về xin việc khá là cao. Hoặc là con chỉ học chung về business, về kinh tế nói chung thì con cũng rất là khó xin việc. Bởi vì hiện nay thời đại của AI mà, với cả số hóa tất cả mọi cái thì gần như là bây giờ, gần như là cô luôn luôn khuyên, không phải gần như mà 100%, cô luôn luôn khuyên các bạn là chọn cái nhánh nhỏ trong cái khối ngành đó. Ví dụ như là chọn business thì kinh tế thì bây giờ đừng có chọn kinh tế chung, mà bây giờ buộc phải chọn cái gì đó trong cái kinh tế. Nhưng mà riêng với cái logistics á, thì ở bậc cử nhân hầu hết các trường và các nước họ ít đào tạo lắm. Họ rất ít đào tạo, họ chỉ đào tạo ở bậc thạc sĩ thôi. Do vậy con phải cân nhắc xem là có nên chọn logistics hay không trong khối ngành kinh tế đó. Thế thì một là con có thể đi kế toán đi, hoặc là con có thể chọn về tài chính cũng được, hoặc là con có thể chọn về digital cũng được. Nhưng mà nếu mà logistics thì sẽ hơi bị hạn chế. Cái này là cô chia sẻ đó, bởi vì là nó cũng sẽ khó, nó cũng sẽ bị khó hơn. Thì cái này cô cháu mình cũng sẽ tìm hiểu, trao đổi với nhau thêm. Và con hỏi là nếu như mà con học cái chương trình 3 năm á, thì con có thể xin được việc làm sau tốt nghiệp hay không? Thế thì như thầy Thiago có chia sẻ ở trên, đó là cái việc xin việc thì về luật hiện nay đang là khó. Nhưng mà để xin được việc sau tốt nghiệp thì nó lại phụ thuộc rất nhiều vào học sinh. Đó là các bạn phải có cái chiến lược, phải chuẩn bị như thế nào về chiến lược, về mặt ngôn ngữ, về mặt network, về mặt gọi là tìm hiểu thị trường. Nhưng mà nếu như trong trường hợp các bạn không, tức là chỉ có một cái tấm bằng không thôi, thì rất là khó để xin được việc. Rất là khó để xin được việc. Và các nhà tuyển dụng hiện nay thì họ đang yêu cầu cái việc các bạn tốt nghiệp với cái học lực tối thiểu là 2.1, tức là nó giống như Việt Nam là bằng, tức là gọi là cũng bằng cũng rất là tốt đấy. Thì cái đó là người ta cũng yêu cầu là như vậy. Tiếp theo nữa là cũng phải có cái sự chuẩn bị, tìm hiểu nhà tuyển dụng vân vân. Thì có một bạn học của NCI, tức là bạn học về kế toán, về tài chính kế toán. Thế thì bạn ấy lại xin được việc ở ngay năm 3. Ở ngay năm 3 là các bạn đã xin được đi thực hành rồi, cũng vào một công ty khá là tốt. Và một bạn nữa học về quản trị nguồn nhân lực thì cũng ngay như là các bạn, tại vì cái chương trình đấy nó chỉ có 3 năm thôi, nhưng bạn ấy cũng xin được việc đi thực tập, thì cũng xin tại Ireland luôn. Thì đấy nó cũng là một trong những cái mà mình tích lũy được kinh nghiệm để sau khi mình ra trường. Tại vì trong quá trình các bạn đi thực tập là các bạn đó có cái network với nhà tuyển dụng rồi, thì thường là các nhà tuyển dụng họ cũng sẽ có cái chiến lược tuyển dụng nội bộ trước chẳng hạn, sau đấy rồi bắt đầu là nó sẽ thuận lợi cho các bạn hơn. Thế còn lại là nếu như trong trường hợp các bạn không đi thực tập và các bạn cũng không có network thì thực sự ra trường rất là khó xin. Khó xin là mình không thể xin được những việc mình kỳ vọng, mình mong muốn. Còn đương nhiên là ở lại sau tốt nghiệp thì các bạn vẫn có cơ hội để đi làm một cái công việc nào đấy mà các bạn mong muốn. Tức là các bạn tạm thời chứ không phải là mong muốn nha. Còn nếu mong muốn là phải xin việc phải là full time toàn thời gian. Thì cái đấy cũng phải là có cái chiến lược. Đấy. Ok, hôm nay có vẻ như mọi người không muốn hỏi đúng không? Nhiều bạn cảm thấy ngại không muốn hỏi. Thế thì nếu như trong trường hợp mà các bạn ngại không muốn hỏi, rồi,
thầy Thiago cũng có gửi cái đường link và các bạn xem ở trên cái phần đường link này là YouTube á, thì nó chính là cái thông tin về cái nghề nghiệp cũng như là cái chia sẻ về cái thị trường lao động tại Ireland. Thì các bạn lưu các cái thông tin này có thể lên tham khảo xem thêm. Đấy. Nếu như mà các bạn mà không có cái câu hỏi nào nữa ấy, thì là hoặc là sau cái buổi chia sẻ ngày hôm nay nếu mà có cái câu hỏi nào thêm nữa thì có thể đặt cho PHC và team PHC sẽ chia sẻ và trả lời phụ huynh cũng như là các bạn học sinh. It seems that we do not have any more questions from student, from audience. Some people, sometimes they shy to make a question. Okay. It's okay. Okay. Can I just reinforce one thing with students? So just make sure that there's no expectation in terms of jobs. So we always hear students ask, if I do that, am I going to get a job? If I do that, I'm going to try to get a job. As I said, just a degree, it's not enough anymore. Like, it's not a guaranteed job. Any degree you're doing anywhere in the world, if you don't build the other skills around that, if you don't have a career strategy, if you don't build employer network. So it's very, very important students understand that you can't just go and think you are going to go to class and study your degree and you are going to get a job at the end if you don't build everything around your degree. So it is a hard work, it is, but if you want to get a job and a good job at the end, you have to do it. Same, all in Vietnam now. Yeah, I think it's everywhere, Hank, everywhere now. In Canada, US, China, Vietnam, is everywhere. The technology is changing everything. The jobs are changing, the careers are changing, and all, especially for graduated, it's even harder. If you are in the market for years, it's a bit easier. But for who is starting now, you need to build all of that around you. You need to do all at the same time, or you might get behind. Thank you. Yeah, the same in Vietnam and all aspect of, jobs. Dạ. Okay. Nếu như mà quý vị không còn câu hỏi nào nữa, chắc là ngày hôm nay là cái thị trường cái nhóm ngành này chắc cũng khá là phổ biến và mọi người cũng biết nhiều hay sao mà không thấy các bạn đặt câu hỏi thắc mắc. Thì nếu quý vị và các bạn không còn câu hỏi nào nữa thì chương trình Talkshow thứ 5 của PHC xin phép được khép lại tại đây. Thay mặt PHC xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh, các bạn học sinh và to our two speaker from NCI and DBS today. Hy vọng là PHC sẽ được gặp trực tiếp tất cả quý vị trong cái triển lãm giáo dục Ireland của PHC sắp tới, được tổ chức vào ngày 19 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh và ngày 20 tháng 9 tại Hà Nội. Hy vọng rằng là trong cái buổi triển lãm sắp tới thì các bạn sẽ gặp trực tiếp hai thầy đến từ hai trường DBS và NCI. Thank you so much for your attendance today, Prasad and Thiago. We look forward to seeing you in PSC's Island Fair in September. Để tìm hiểu thêm về những cái nhóm ngành nghề sắp tới thì xin quý vị theo dõi và đăng ký cái lịch talk show của PHC vào mỗi tối thứ 5 hàng tuần. Theo dõi trên fanpage của PHC và hẹn gặp lại quý vị trong các buổi talk show tiếp theo. Xin cảm ơn và chân thành cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một buổi tối an lành và chúc quý vị ngủ ngon. Bye bye. Thank you. Thank you very much, Hank. Thank you. Thank you very much, everybody. Bye. Bye. Bye.